Ula. Manyi. Nzengera nesekerera abantu. Tikati abali dio ne TV ba mafia zibayo nona. Kati ate bakwata bino ne bateeka ku online. Biliwo. Ane ba mafia tibazuulira. Kati ba mafia mbadde enveeka nembala babatudde bali kololeeyo. Bayina crisis meetings. Omanyi eno wiki tebagendedde bulungi nakamu. Tebatudde? Naye nabo ziri tebaziwulira. Eki? Ezo radio ne TV zibayo nona. Kuba bagambanga mumwejjeko mukole mutya. Tebaziwulira. Programu yaffe ya wiki ewedde bagituulako nga bagireviewinga. Kawayogedde ki, awo agambye ki, awo ekigiti very interesting. Nabo kwe bali kati. Why? Ichegeza bifanizi bafa basooka. Ibe basooka. Lwaki? Mujye mubuuze Kakoza yali edita wa Munansi. Munansi yali wa DP. Ng'obata ayina Peoples olwa UPC. Nobody tiyasomanga Peoples. Nga amanyi bya bulimba. Number 1 customer wa Munansi. Atenga lupapula luluwe. Number 1 customer wa Munansi yali Obote. Ngate bati bakimanyi. Muwanga nalwanyisa Munansi ng'obata asitisi. Omanyi nti Munansi bamunyolerako ne mu mmotoka. Mmotoka ng'etambula. Ijimbuze Kakoza. Baya bakakoza basirikidde information net bawandika Kakoza ono. Bawuno omukazi muli agonja. Yes. Irene. Oyo, Bawo ye mwami Kakoza. Mwami Kakoza naye waliwo skande yali waawo ne batabukamu ate ne bakola bati ate ne bamuhabilitatinga ne bajja era nga bamafia be bamulimu. N'abeera mukyala Kakoza w'amaanyi nnyo n'akola ki. Neze mbadde wananda been documenting. Kakati Sibana yayina security printers. Nga yekuba Munansi ne bagitigomya ne bagiggala. Munansi ne batandika omunyola. Government yagiggala. Kakoza oyo nga tava mu kkomera ku mulembe gw'Obote. He only got relief nga ze mu National Security Fund. Kakoza musajja mugezi n'agenda ne yeesimbawo n'akola atya. Kakati Obote ye yasomanga Munansi nabano bwe bali. They don't listen to other radio and TV stations. Bawulira ffe. Nakati we bali bawulira bali kololaawo batudde bawulira. So therefore weekend tebagendedde bulungi. Naye ate nga ne president naye nze situation egyalimu nagigira dda. Nali nagiwandiika dda ndeese obutabu bwange busatu buno. Kano bakayita The Invisible Hand. Obutabu bwange buno bwe mba mbuwandiika introduction ndeeta ekiringa olugero. Yes, title yo. Yes, title yange. Ndeeta ekiringa olugero. Oba story yali ebaddeyo. Naye kubanga buli situation gyolaba wano mu nsi yali ebaddemu. Situation yonna gyolaba mu nsi yali ebaddewo. Ate gwe otegeera nti ekintu bakinamu interest ba mafia be bacontrolling amawulire. Kakati gwe mawo omulabyeko ng'ayina publicity who made a successful delegates conference. Naye bagifulumya. Eritya. Twajogerako. For debate liquidish. Kakati eky'omwana omuto gwe baali batutte wakadaga ekyali debate. Bamuziise. Tekiriyo kasita bafulopinga nga bakijja mu mawulire. Kasita bafulopinga nga bakijja mu mawulire. Bagezi nnyo. Kibayinako interest preemptive bakuba story. Naye ennaku zino mwenda engeri gye yabaddukako. Story ez'amaanyi ezinyuma tebakyazirina. Yali expert mu ebyo. Kati andika mu katabo kange kano mu kebayita The Invisible Hand. Invisible Hand nagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 22 July 2016 for God and my country dated 22nd July 2016. Kaliko ekifaananyi kyakadanga bwe bumu ku businza okutunda nakakuba mu green nenkakuba mu red eno yellow.
Kadaga yo ko yakasoma. Me, I don't mind. Azuba oboka kubidi. Nawandika katabu kanawandika kugundi ku Bobi Wine. Naye akagete yakasoma. Yakasoma. Yakategera luvanyuma nga bamubulidde. Kubanze me, the moment you consult the people banachi otte ekintu kyo. Receive responsible. Sit down and write. Nakugamba. In his book, no longer it is, Chinua Achebe used the character Obi to demonstrate the problems faced by young educated Nigerians. Obi or Obiajulu, the mind is at last at rest, was named so because of his father had produced girls before he got a boy. Obi was trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a highly flying state girl called Kirala. Kirala lived a high and expensive life that depleted Obi's financial resources. Secondly, Kirala was an Osu, a caste child who could not get married. Blinded by love, Obi believed that since his father was a strong Christian locally, he would allow his marriage, which he flatly rejected. The old man pointed out that although he was a strong Christian, this did not mean disregarding the culture. I quote him, "We are Christians, but we can't marry our daughters," the old man pointed out. Instead of disengaging himself from the Kerala machine, Obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to Kerala. He was eventually arrested for taking a bribe. Even when his mother died, Obi did not attend the burial. Obi's case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and in business. A prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found that the businessman was overspending on luxuries instead of reinventing the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected, and the company collapsed. Why couldn't this man adjust the luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Kerala machine that had become part and parcel of his life. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or are defeated in elections. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like Obi. They find themselves at a point of no return. Interestingly, like Obi, who spent all his income on Kerala, while he abandoned his poor and old parents, political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appease a group that looks to be very important to them. Kitegedde nabagamba tiwaliwo omusajja onono ye muzzukulu eno continuation ya Chinua Achebe kano bakaita no longer at ease kali bakaita things fall apart kati eno continuation ya kano kanakata no longer at ease. Obi yagenda ebweru n'asoma abawo mofu ya progressive union bateekawo ekibiina kyabwe ekisomesa abaana baabwe abagezi babatwala ebweru basome. Obi bamugamba kusoma amateeka yasoma Lungereza. Kakati bwe yadda najja kwa n'omuwala Kirala yali Osu mwana bwe bamuzaala nga bamusuula mu bibira ensolo zibalye. Kati abalokole basiramu baki abasoma eddiini abakatoliki ne babajje ne babakuza. Kakati bwe bamukuza Kirala ye yali amanyi nti tewali asobola mumuwasa. Kakati Obi n'agamba nti nze nja kumuwasa kitange mulokole. Munaddiini naye agaana ebyo mbusimanyi ono omuwala yali Osu. Kozi y'omuwala yali akimanyi yalya Obi sente. Obi yayagalanga nnyo maama we lwa nsonga tiyakubanga jirita ku ssomero wagikubako
Jirita yitya. Anti jirita twagiteeka ngeno wansi wa desk. Ng'omusomesa asomesa n'ogikubanga endongo. Ate n'ogikuweka ne bakuba abaana bonna mu kibiina nga gwe ogikuba. What's done it? Naye mukugunya mu ebyo. Kanje kuba tikiti n'engikuba n'agiwulira omusomesa. What's done it? Ate nga ngikuweka eno. Tafuuza. Kakati obi yali mukubi wa jirita eyo. Nyina n'agyerabira mu nsawo nyina yali ayoza engoye ze empale ye n'emusala. Kati obi yakula ayagala nnyo nyina nga buli kaseera alaba engalo za maama we omusaayi olw'okuteeka mu naye nyina yafa teyaziika. Buli muntu yenna yamugamba nga okuva ku Kiraala nga takkiriza. Kiraala mukubi wa ndongo nga bw'olaba bazzaali abo baki n'amulya n'amumalawo. Kakati yamulemerako paka obi ne bamukwata ne bamusiba mu kkomero olw'okulya enguzi. Ne mbaga nti businessman yayita omukugu consultant namuga kampuni yegenda kugwa nkodya financial ground report namuga nti sente ozichakaza gwe boss mukifo kyoziteeka muki business kendeza kukwejala byako yagana why okwejala bya had become part era ogenda nobagulira wano ti omusajja waddeyo okuzimba essomero awaddeyo ki ogenda okulaba ebintu byenga babikutte why okwejala bya become part and parcel cannot adjust. When we was anti abasoyi ba Michael Zirabani abo bonna bemuulidde abachakaza sente how kiba abata kitayinza kuba yakimanyira kitundu kuye nabaga nti brain white ayinza okufa abikola kye nebaga no omusajja yamanyiranga good news n'atandika okulaba yabeeranga ku TV we n'alabanga agaba sente kati atenga buli walaba wonna negative publicity you can die. You can die. Yali president wa Nigeria Odulaka Jonathan bwe bamuwangula mu kalulu yamala ewiki namba nga twali akubye ku simu ye teri akuba n'agitwala bagikanike makanika namuga nti nedda sebo esimu namu neto yina kubira lwe yategeera nti badduka dda abantu be power yagenda negundi kateeka y'omugenzi yabaga nti bannanga kuwaliko sente bukadde nga 3 bidandiro bamugoba kwaliko bukadde 3 ku simu ye jaberi kakati kateeka ya azikuba ziggwako nabaga nti simu yange yafudde receiving atekuba ntekuli eya time but what is eya time atakiwuliranga yayina abateekako sente so kakati nono yalemera ku Luxurious Life company negwa nembagamba tinabakulembeze bwe bali mukulembera afunayo group n'agirowooza nti yakitalo y'amaanyi emukolera nnyo n'emukuba ekigo ye maafe yeeno gye nali mpandiika ku 226 akati Museveni atasolinga nayo alwana nayo sinali nagiraba da manyi weekend bagendedde ennungi yabayodde ba mafia bonna mu State House wagawuliddeko yabayodde saga kasiza chairman ani bonna mu State House kakati baade bamupangidde mbufe tuli ba commission agency biki ho nga yine ntumu ya CDL bweti gwegaana ki najiteekako gwegaana ki ate mbu bagenza okulanga abajasi batambula beetolera baga nti atumaze kati tuwedde naye naawe yabadde abanyumiza n'abaga nti ate mmwe bwe mwafuddeyo bannange ekyanguddeko omusajja yangobye n'okungoba akasajja ne kangobya ku mulimu ogwange go temwagutwala waliwo yansonga mu olugala ayina emirembe ate waliwo musiru agambwe agenda kunzita nabwetuze chairman bwabwe message agibalage mumubuuze simukueri message kirumya ndisi you even lose what you were trying to protect atenga ofudde ndanda ye bwe bali bagenda okumutta Burundi abatuusi bajaga yabaga nti I know what you are going to do but this revolution is irreversible. A Tutsi will never become president of Burundi. Buyoya yakoze mistake. Buyoya bwe yakwata power embarked on political reforms
they shared embassies equally, Tutsi, Hutu, but minister equally, Hutu, Tutsi, ngemotoka yabu yoya, bajisindika busindiso jisa mu Bujumbura, basukumete mubera muliro. He was excited. Nateka ukulonda. But nane bagamba waliwo wane kibina kya no same. Kyatuma y'abantu be mukyala boso omulamuzi. Ne bakoma ne baganti ekye Burundi kyawedde. Yifu buyoya performs badly 60%. Abakutu abasinga tebakulira Burundi. Ndanda ya bamu omwezi kumukuba akalunga yeyogeza yokka. Koza abakutu bagezi. Babala bokis nga buyoya ina 15%. Abatusi ne bagugumuka. Yes, these people were not interested in the reforms. The Hutus wanted the power. So the more reforms this man made, he was undermining himself. This is what he did. Kakati bamafia waliwo gwe yaganti gwe gendo lete abantu basatu abakuyimira bakube mukomera. Nabatwala natutaba bameka namugandi abo polisi bonna waguze bagule bonnamba manyi toyina kuno kumusete kuli akwagala okitegedde kati kakkanako kakkanya ku bujozi so bamafia tebagendedde bulungi. No oli ayinza okulowooza Mirundi Mwai 7 bwabanga alemereddwa okudetectinga bamafia abategedde anti abategedde takiriza ne bagabano uvunaanyizibwa kuba buli kintu kiri messed up. Abasajja abo baali bazibu nnyo nga buli gundi yonna buli mukulu yenna abo bayiso baani ba military intelligence bonna babakwata nga information yonna bagikwata mu mawuli kati nga bo balina preemptive basooka ne bakukuba kutuusa lwe beepankira ku nze naye nabastudying adda. The equation has been solved. Why they in this? They have problems now. There is audio. Tebikyali bya bulimba. Audio. Chobula kalika agambye mbuto. Omusajja aganye sente. Omusajja akuzi nkukubira ddugwe ngatofudde nawo. Egulo nasibye wano. Nabadde ngenze waffe. Nange kuwabula ku mizinga. Nemunda mututulwe bwe muti. Aba basajja batunula bwe bati. They see we set back kusogeza sit down until the man you are fighting is not easy. Mujoze nsi yonna mujijoze bumujana abantu mbatika wono mbajjawan lwaki nabalema. My cause is different. Tetuyita kubeera na group kafana nakati kwata power one. Tetusigaza kantu wuli akakasajja byekoogera. Tuyina kubeera mu power. Tuyina okukola tutya. Kakati nze twafiirwe wansereko saagenda muwala waffe yafa nenfiirwa omwana saagenda kuziika naye mbonga nga abantu bambuuza ye musajja oyo musajja mulalu musajja nze ngamba manyi abasawo bonna bemulaba bebagamba nti bakwatiddwa COVID-19 it was not true. Abasawo baali bategeze strike beediima olw'okubula ebikolwa naki kakati bano kye baakola ne babayita mu meeting nti discussion ne babaga nti mulimu wa COVID je babayoola ne babateeka mu isolation center nga nange obinkwatiramu abamanyi ngende mulumbe bagambe banteekeko ennaku 14. That's what they are looking for. Kati nze ndi informed Mr. Chairman, you are hearing me. There's a big panel. I saw a very big meeting. Nejo baatuula. They have been sitting kubanga ye bwakola kino kati concentration yaabwe yonna eri ku resumption of schools. Tubaziri sente yesulemesezo zibozijja pokasaija katugenda kola mobile gundi ambulances bu unit amalwaliro gafeko kagenda okubeera liko minded abaana bonna ffe tuba testinga echi planning nabagamba nti President Museveni ne bwagenda mu 16 oversight of FBI ne bamuwa kulya intelligence tasobola kukola wano anti kintu kifu kazibwe mumubuuzi kazibwe yagenda wa president Rwakitula yali chairman w'akakiiko akanoonya obululu to make accountability abayogera ne president ne wajja omuwala nga yefudde aleese kyayi kazibwe ayogera attention ya president eri ku kazibwe ono omuwala kyayita muteekamu
kazi bwaba afuluma bwati lwaki tulaba mugamba kinga mawuli egakuba tikazi bwe yabba sente seze ebidibati ate yali tazibbi speciosa kendi umbuzi speciosa has a big story ingiti jiba mwiri mine nzembe unyabo bakazi bwinga nkola nawe chobo ononya nyundo nkusabota the moment you sabotage me you are finished with some eroyo musajja agambi nti ayina akagambo kamaliriza nako nti kunsimu kabuli ne mugulu the man wants to kill us why don't we eliminate him before you cannot Mirundi ekisinga okunyiza bannayuganda ebintu ebyobuvunanyizibwa I sent a message to their chairman and told him tell that man to walk his talk and see. Let us sign a public agreement. Whoever kills the other in 3 days retains the body. Ekisinga okunyiza bannayuganda nti ebintu ebivunanyizibwa kati ng'okugula amasomero bizanyirwamu kati otuwa mafia gundi gavumenti egamba kino bali bagamba kiri abamasomero gati tugenda kugulawo and position ya gavumenti eri clear kuba sente ezaleedi ezakibazibba you open up schools ebizimbe biribu ebityo dilapidated amasomero bagabanja ate kankubuulire kati bw'ogamba nti omusomesa omuntu asomese muddala you need to recruit new teachers asomesa science abadde avano n'agenda mu ssomero eddala have you anti kati batandise bali mu business kati mulimu nti where is you should have a meeting of stakeholders the president has made a pronouncement government jogamba over mwe abamasomero naye mwena babawamba bw'olaba meeting eba yaabwe nga bo be bagiyise era bali bagambye tugule ebibiina by'abazadde tukole ki president bw'announcinga ffe tugambe nti tekisoboka but for me amulake era bwe bagambye amuhappy ye president akibajjiddeyo how come tibyazaalagira byonna bibadde implemented except the schools era there you have a problem you are digging a pit to cover another one obuzibuliwa nti oyo omusajja yagambye nti kale kakirabe kakati babbe makerere 15 billion or 20 kati baliokezza university bagiokeza how much money is he going to use to rehabilitate the ground more than yatuleke tubbe no kikutegeeza nti era yayokeza makerere alabika nga kulusia nga wanudde nga kulutaliiwo fukuvaffe mu kuwano bw'osoma criminology nze ebitabo mbisoma 40% of the evidence remains at the scene of crime. Nti ogamba otya nti ate ekizimbe kyazzemu nekikwata omuliro baali bakyokeza maana oli yabagambye nti waliwo mwayokeza temwamaliriza simple matter very simple when did it be arrested mu Uganda government oluvaako ne bakwata eyakikola lugumu bamutta 78 by 86 obadde olowooza nti abayokeza badde balina ekigendererwa kyobutagala kugulawo baba siru. Why do you burn one building? You changa bina. Tebaina magezi. These arrogant fellows. They know. Ate uchanga bina. Nti omulio gwavudde ku kino ne kukwata na kino. Naye nzija nti ewange nga ekisenge ekyange kyokka kye kirimenyeddwa. Somebody is looking for my gun. 40% of the evidence remains at the scene of crime. Omutwe ogutabunya gwajja gutya gwali kusibiddwa akulo yakulagako ekifaananyi engeri gye gwali rapoti kubanga bwakulaga ebyali bisibye omutwe ogwo otegeera gye baabiguze. It remains there. How come nti ku kamera omwana oyo ye baabijjeeko asisaffebo kati wali obadonga mbaku esimu yakubirwanga ogondi omuntu esimu yali ereceiving receivings okuva mu July esimu receiving yasemba yokukozesebwa nga 15 incident yabeerawo ng'ogamba nze nti sikukwata ate bazzeeyo n'amasimu gonna ne bagerezinga. By the time we went to erase the phone, Miso had already taken over the evidence. Akulutaina walaga. Anti issues was gasse. Obadde kyangambo kya makerewali. Nti okuba nti bayo kya section wamu. I mean ogati waliwo ekigendererwa. Butagula masomero. Saturation ya document seri wali.
nti akulu nti ogumpa ogu wanudde mbadde nkunyumiza nti Lumba muta 78 86 president atekawo akakiiko ka Human Rights Commission to investigate human rights atrocities from independence to when the NRM took over. Kadonsoboga yagana ogendayo yaga nti bwe baba nga ebyabwe sibyogera kusijja kujja. He died with his evidence. Naye two incidences emisango egimu okujanzanyusa ennyo. One, Maria Mungu yatula n'Amini n'amugamba nti bano abakulembeze tubatta ab'eddiini. Amini n'akaaba n'amaziga n'agamba nti this one of the Anglicans oyukale naye this Catholic man ebintu ebyo tabiriimu. Maria Mungu n'agamba nti gwosaaga. The person who was going to be killed first was Cardinal Nsubuga. He was traveling the following morning to Rome. Naye omukube baali nabo mu meeting Kasimubula drove his cat night, went to Natate, picked somebody namutuusa mu lubiri lwa Cardinal nga traveling kumacha namugamba Maria Mungu agenda kukwatira ku mukubo togenda. Kardinal n'alimba yaga nti Kardinal takyagenze Roma yaguddemu ekisujja. He did not travel. Kakati olowooza otya nti Maria Mungu did Maria Mungu consider gundi Kasimubula? The Kasimubula, who could know that the Kasimubula could drive to Cardinal's palace of all people Kasimubula? But at that time, Eruwaga waliyo bamuyitanga Monsignori Kanyi. Monsignori Kanyi yali w'amaanyi nnyo Eruwaga fika jeno nga munubbi. Era baali bamugye Southern Sudan. Era immediately after his removal, I don't really know where Monsignor Kanile went. The Catholic Church brought him here from Southern Sudan. The Bamuteke Rubaga as an insulation against the Cardinal. Evidence stiff. Kadimus Gundio, a shalom. Irana Chobwichiri. Lumu Baganti Afiri Demokabenji. Seru Yeria Kuria traffic. I mean, we are to fake the Kabenji, the accident. One, Mumaso Mugawa Imperial, a Coneria, when you were Debamujamu research, now quarter steering. Got Negun Bamulaga driver, Abud Musa, Alimpinga. Sir was staged there, Kabenji, the Yagira Bamuleta at Olaka Benja fake. Seru was here from 78 to 78, 70 to 86. Seru was still a police officer. He was picked. Akabenjeko yali successful. Now confessing. Lindako yali successful mu custody management. Anti afuta bamuyita owa traffic abakolere. The police pathologist who said that Lumu had died in an accident was still alive, was picked. Namuganti zibangamba Lumu bamusama sasi. 78, 87. How many years? These people were still alive. The key players were still alive. The person who authored the document, Obotes who cry to Acholis and Langes, was still alive. And the document, where is a maniku typing, Yaliash one this is the same president's office. It was captured, Gandaski second. The man was traced. Kakati, above Nabia Kawesa ni, you will see the real killers of Kawesa after this government. Kakati, onganti, police agenda kweta report ku Wednesday next week. Ye makarere. Hireti. Bano tibale tabaseru. But the practice in Africa is the only person who managed it was a clever man, Nicholas Piotiyatowuko. By the time the Katu government fell, ali helpless, buli muntu yenna yayina kuluku kutiwa kuobuko byali afudde. That was Nicholas Pioti. Tuwaizo muzanyisa. The tutu man. Kubanga gundi, obuko na yali musiru.
Moi agende Kenya senkane Bush naga sijja kulaba ku delegation yonna njagala ko omuntu ogwo foreign minister wuko I can talk to that one not you awuko yalikiriza awuko naye aligenda if you are not seeing my boss nange sijja ono ye yagenda mbusirubwe waliwo bagamba nti police esinga okubeera ddate nti ate omuntu asinza okukola mu Uganda kasinja ate owa police ate nze ekikiriza ati the moment no why no vuma Museveni ate nange nongamba nti ate nze nti asinza okukola ate ali mu government ya Museveni ate Museveni yasinga okubeera nane performa ng'obwongo bwonna oyo Mirundi tamuzaalangako kitegeeza nti you want to create trouble for me sees tukimanyi ffenna nti omusigalo yafumba tubayita ba domestic assistance kakati nga webaza gundi tia emmere eno ewoomye nnyo muwala gwe my domestic assistant ngenda nakuwako trip ogenda okyaleko mu London mu baganda bange the woman will kill her era omukazi mugeza ganti sinze mama webaze mama ye yanyambye so therefore kakati bano ako kamu nababulira mu 2016 nti eriyo group which has a market in government nenga group e president agigino walinze we must be relevant to muzeyi okay ne bakuba buli muntu ne bamwabya ne bamukuba ne babateeka paka ne bakwata kunza atasoboka nti onzi yalyawe abaana ababiri ba enyondo bajiwonera ku lugwanyu mukuba mwasi ojeko programu zange ozije ku TV olagidde sebo ate president atudde president of tamuteka mu category etafuna musala yes sebo ate I can give no linjo ku bakalenzi gwenyondo mu media center. I'm not a media center type kano kagamba tumukonde nakagamba eriyo mulime waffe gwa million 5 waliwo mukazi mukwano kwa balonda tebagala kuwoma no linjo ko nyondo singa kali sironko kati mu lusuku nakano singa kali wakajiji mu lusuku you are not premier around with me you have switched off my programs we shall never talk again tetuchiddamu kunsimuka buli ne muggulu oyagambye mbunjagala kubatta no era nabaweereza message chairman clarify to this man who doesn't know what I'm saying nti when I say nti kunsimuka buli ne muggulu I'm not saying that I will kill you. What I'm saying, we shall never meet again. We can meet in a mass grave, we can meet in a prison cell, we can meet on a flight which I cannot avoid, but nowhere else. Omuntu asobola okututabaganya nina amuzaala ate naye tannazaalibwa okitegedde ekyo kakati eno mafiya gyalwana nayo nze baituzo 16 nali mazo giraba nti yefudde ya kitalo teyogerwako eyina amawulire ebba buli kantu konna nembaga nti bannange nabandika akatabo kange nti moving towards a self-destruction mission nembagamba teriyo mafia efaanana ya Uganda. In many countries, mafias spare certain things for their crucial role to society. In Zimbabwe, the police, the Zimbabwean police cannot get a bribe from a poacher. Why? Tourism kubayimiridde. In Ethiopia, they have destroyed everything. But they retain the Ethiopian Airways as a country's flag. Never know. Ababa n'amasanyalaze ne babba ne sente ze ne babba za COVID ne kale imagine abasawo mubataddeko nti balina COVID mubatadde mu isolation centers. The hospitals are empty. People are running away from kuva mu bala wensi zaabwe. Are these human beings?